Imaginate por un momento que alguien te diga que no necesitas una máquina del tiempo para sentirte más joven. Que no necesitas una pastilla mágica, ni tratamientos experimentales, ni costosos procedimientos. Que la herramienta para rejuvenecer ya está en tu cuerpo, esperando a que la actives. Hoy quiero comenzar con una pregunta directa y personal. Si pudieras retirar tu edad biológica 5, 10 o incluso 15 años usando solo ejercicios simples y seguros, lo intentarías. Porque un reconocido cirujano, después de décadas viendo como las personas envejecen por dentro y por fuera, reveló que hay 5 movimientos tan poderosos que literalmente pueden frenar, incluso revertir, aspectos del envejecimiento. Y no estamos hablando de teorías bonitas o promesas vacías. Estamos hablando de ciencia pura, de estudios clínicos y de resultados medibles en fuerza, equilibrio, energía y salud funcional. Quiero que te quedes conmigo, porque lo que vamos a hablar hoy puede cambiar no solo como envejeces, sino como te sientes cada día. Vamos a hablar de ejercicios, pero ejercicios que actúan como medicina, que reprograman tus músculos, tu movilidad y hasta tu metabolismo. Y te lo voy a explicar como si estuviéramos conversando cara a cara, sin tecnicismos innecesarios. Porque mi objetivo es que entiendas, que lo sientas, y sobre todo, que lo pongas en práctica. Antes que nada, quiero que visualices algo, tu cuerpo es como una máquina increíble, diseñada para moverse, estirarse, sostener, impulsarte y protegerte. Pero cuando no la usas, empieza a apagarse lentamente. El músculo se debilita, los huesos pierden densidad, las articulaciones se vuelven rígidas, el equilibrio disminuye, y de pronto las cosas que antes parecían simples, como levantarse rápido de una silla o subir unas escaleras, empiezan a sentirse como desafíos. Ahora, aquí viene la parte que sorprende, estas pérdidas no son simplemente envejecimiento. No. Un gran porcentaje es desuso. Es como dejar un coche guardado por años, no envejece porque cumplió años, envejece porque no se usa. Y aquí entra lo que este cirujano explicó. El dijo, si activas los músculos correctos y te mueves de manera inteligente, puedes devolver años de vida a tu cuerpo. Y eso es exactamente lo que vamos a explicar hoy. Porque hay 5 ejercicios que trabajan todo lo que un cuerpo necesita para mantenerse joven, fuerza, equilibrio, movilidad, coordinación y salud cardiovascular. Y lo mejor de todo es que no necesitas equipamiento costoso, no necesitas un gimnasio, ni necesitas ser un adulto. Solo necesitas tu cuerpo y la decisión de comenzar. Vamos con el primero, porque este es, sinceramente, un milagro moderno, el sit-to-stand, o levantarte y sentarte sin usar las manos. Puede sonar demasiado simple, casi tonto, pero es uno de los indicadores más precisos de tu edad biológica. Médicos de todo el mundo lo utilizan para medir fuerza de piernas, movilidad de cadera y capacidad funcional. Y la ciencia lo confirma, las personas que mantienen la habilidad de levantarse y sentarse fácilmente suelen vivir más, moverse mejor y tener menos riesgo de caídas, que es una de las mayores amenazas para la salud en edades avanzadas. Cuando haces este ejercicio controlado, activas glúteos, quadriceps, caderas y tu core. Es prácticamente un rejuvenecedor en forma de movimiento. Si lo practicas a diario, te da una independencia increíble.
Ahora hablamos del segundo ejercicio que este cirujano considera esencial, el balance en una pierna. Y aquí quiero que lo imagines, tú, simplemente levantando una pierna unos segundos. Te puedo asegurar que este ejercicio, aunque parezca mínimo, es un detector de juventud. El equilibrio está directamente relacionado con la salud del cerebelo, con la fuerza de los músculos estabilizadores y con la capacidad de tu sistema nervioso para reaccionar. Cuando practicas estar en una pierna, estás entrenando tu cerebro tanto como tus piernas. Estudios recientes muestran que quienes pueden mantenerse de pie en una pierna por más de 10 segundos tienen un riesgo mucho menor de sufrir caídas, fracturas y deterioro neuromuscular. Es uno de esos pequeños ejercicios que paga enormes dividendos. Pasemos al tercero, y este es uno de mis favoritos, el levantamiento de talones o heel raise. ¿Por qué es tan importante? Porque tus pantorrillas son el corazón secundario del cuerpo. Ellas bombean sangre de vuelta al corazón, ayudan a prevenir hinchazón, mejoran la circulación y mantienen tus tobillos y rodillas funcionando de manera eficaz. Cuando las pantorrillas se debilitan, camina se vuelve más pesado, el equilibrio se vuelve más inestable y los pasos se vuelven más cortos. Pero cuando las fortaleces, recuperas energía, velocidad, estabilidad y ligereza. Este ejercicio es literalmente una bomba de juventud para tus piernas. El cuarto ejercicio es el estiramiento dinámico de caderas, y este es tan importante que muchos fisioterapeutas lo llaman la clave para moverse joven. Las caderas son las bisagras del cuerpo. Cuando están rígidas, arrastramos los pies, caminamos más lento, perdimos paso y el dolor lumbar empieza a aparecer. Pero cuando las caderas están móviles, todo el cuerpo fluye. Te sientes más ligero, más suelto, más ágil. La ciencia ha demostrado que la movilidad de cadera es uno de los marcadores más fuertes de independencia en adultos mayores. Y por eso este cirujano insiste en trabajarlas todos los días. Y ahora llegamos al quinto ejercicio, el más completo de todos, la caminata intencional, pero con técnica de potencia. Aquí no hablemos simplemente de camina, sino de camina con postura, propósito, respiración activa y movimiento de brazos. Es un ejercicio que involucra el cerebro, los músculos grandes, el sistema cardiovascular y mejora la resistencia. La caminata intencional es tan poderosa que estudios recientes la han catalogado como uno de los hábitos más fuertes de longevidad. Camina a buen ritmo, aunque sea 10 o 15 minutos diarios, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, mejora el estado de ánimo, fortalece el corazón y despeja la mente. Es una medicina completa. Antes de continuar, quiero que pienses en algo. Estos 5 ejercicios no solo construyen fuerza o movilidad. Lo que realmente construyen es libertad. Libertad para levantarse sin ayuda. Libertad para jugar con tus nietos. Libertad para viajar, bailar, reír, mover sin miedo a guard. Libertad para sentir como tú mismo otra vez. Cuando hablemos de revertir el envejecimiento, no hablemos de eliminar arrugas. Hablemos de recuperar tu capacidad de vivir la vida plenamente. Y por eso quiero que recuerdes esto, nunca es tarde. Nunca. He visto personas de 70, 80 y hasta 90 años mejorar su fuerza, su equilibrio y su energía simplemente haciendo movimientos como estos todos los días. El cuerpo quiere mejorar. El cuerpo quiere sanar.
Solo necesita que le de los estímulos correctos. Quiero retomar donde lo dijimos, porque lo que viene ahora es igual de importante que los ejercicios en si. Ya conoces los movimientos, pero ahora vamos a profundizar en cómo aplicarlos, cómo sentirlos en tu cuerpo, cómo progresar, y sobre todo, cómo integrarlos en tu vida de una manera tan natural que se convierten en una especie de ritual de juventud. Porque no se trata solo de hacerlos, sino de hacerlos con intención, con precisión, con conciencia. Y así, poco a poco, el cuerpo empieza a responder. Hay algo que siempre digo cuando hablo de ejercicios para adultos mayores, el cuerpo aprende rápido cuando lo guiamos suavemente, pero consistentemente. No hace falta sufrir, no hace falta forzar, no hace falta dolor. Lo que hace falta es constancia. Porque cada repetición es un mensaje. Un mensaje que viaja desde los músculos, hacia los nervios, hacia el cerebro, diciendo, todavía estamos aquí, todavía podemos, todavía somos fuertes. Y cuando el cuerpo recibe ese mensaje todos los días, empieza a transformarse. Quiero que imagines como se siente cada ejercicio. Empezamos con el de levantarte y sentarte. Cuando tus pies están firmes en el suelo, tus rodillas alineadas y tus glúteos activos, el movimiento se vuelve un empuje de fuerza. Cada vez que subes, estás diciendo a tus piernas, despierten, hagan su trabajo, sostengan este cuerpo. Y cada vez que bajas con control, estás enseñándoles estabilidad. Este movimiento, tan simple, es el que más se relaciona con independencia. Y quiero que lo hagas con orgullo. Cada repetición es una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer. Ahora piensa en el equilibrio con una pierna. Quiero que lo conviertas en un pequeño reto diario. Levanta una pierna, siente como tu cuerpo ajusta, siente como tus músculos trabajan microscópicamente para mantenerte firme. Este ejercicio es un hermoso mensaje escondido, el equilibrio no es rigidez, es microadaptación constante. Tu cerebro está despierto, tus músculos están atentos, tus articulaciones están vivas. Eso es juventud. Las elevaciones de talón, por otra parte, son puro poder. Cuando empujas hacia arriba y sientes como tu pantorrilla se activa, estás bombeando energía por tu cuerpo. Estás fortaleciendo tu base. Y cada vez que bajas lentamente, estás enseñándole al tabilo a contractola el movimiento, algo clave para caminar con seguridad. Este ejercicio mejora tanto la circulación que muchas personas sienten las piernas más ligeras después de unos días. El estiramiento dinámico de caderas es liberación pura. Cuando lavas la pierna hacia atrás, cuando abres la cadera, cuando sientes ese pequeño tirón que no duele pero te despierta, estás devolviendo el espacio a tu cuerpo. Las caderas tensa envejecen el cuerpo más rápido que las arrugas. Pero unas caderas móviles te hacen caminar mejor, dormir mejor, moverte mejor. Son una verdadera fuente de juventud. Y la caminata intencional, esa es la joya de la corona. Camina pensando en tu postura, en tu respiración, en mover tus brazos con propósito. Es uno de los actos más poderosos que puedes hacer por ti mismo. Es volver a conectar mente y cuerpo. Es devolver ritmo, cadencia y vitalidad a tus días. Camina así no solo fortalece tu corazón, limpia tu mente, regula tus emociones, reduce el estrés y te hace sentir vivo. Ahora,
Quiero que hablemos de un tema que muchos ignoran, la importancia del ritmo. La mayoría de los adultos mayores deja de moverse no porque no pueden, sino porque pierden el hábito. Y el hábito es el verdadero motor del rejuvenecimiento. Si integras estos ejercicios en tu rutina diaria, aunque sea por 10 minutos, tu cuerpo va a empezar a rejuvenecer sin que te de cuenta. Puedes hacerlos al despertar. Puedes hacerlos mientras esperas que hierva el agua. Puedes hacerlos antes de dormir. El punto es que te acompañan. Y quiero que recuerdes algo fundamental, no se trata de rapidez, se trata de calidad. Un movimiento bien hecho vale más que 20 movimientos apurados. Si haces un sit to stand con intention, si haces un equilibrio cinchando el cuerpo, si haces un estiramiento con respiración, tu cuerpo lo interpreta como un mensaje de crecimiento, de recuperación, de activación. ¿Sabes que es lo más hermoso de todo esto? Que el cuerpo no tiene edad para mejorar. He visto personas que lo van años con dolor, años con rigidez, años con debilidad, empezar a moverse con estos ejercicios y en cuestión de semanas notar cambios profundos. Más fuerza. Más movilidad. Más confianza. Más claridad mental. El ejercicio no solo rejuvenece el cuerpo, rejuvenece el espíritu. Quiero que imagines tu vida dentro de 3 meses. Si haces estos ejercicios diariamente, tu manera de caminar será más firme. Tus pasos serán más largos. Tu equilibrio será más estable. Tus rodillas y tus caderas se sentirán más liberadas. Tu energía aumentará. Y tu mente se sentirá más tranquila. Son pequeñas transformaciones diarias que se acumulan. Y cuando se acumulan, el cuerpo cambia. Y aquí viene una parte muy importante, celebra cada avance. Si hoy puedes equilibrarte solo 3 segundos, celebra esos 3 segundos. Si mañana logras 4, mejor aún. Si hoy puedes hacer 5 levantamientos de talón, pero pasado mañana haces 8, celebralo. El progreso no es lineal, pero siempre liga es iris constant. Quiero cerrar este keynote con un mensaje profundo, el envejecimiento no es una sentencia, es una phase. Una phase que puede ser fuerte, activa, llena de movilidad, llena de experiencias, llena de vida. Tu cuerpo todavía tiene mucho por darte. Mucho por mostrarte. Mucho por vivir contigo. Y estos ejercicios son la lave que abre esa puerta.